Всем привет, друзья, меня зовут WYCTRA, это Hogwarts Legacy. Мы продолжаем наше приключение. Я же там не поговорю. В общем, мы в Хогсмите, естественно, как вы уже поняли. Нам надо поговорить о драконах и заняться еще хрен знает с каким количеством дел. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. Спасибо. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. Так. Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Я их ненавижу. Я очень боюсь пауков, но Шу не боится. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable. But why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Почему пауки наводнили деревню? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Давай попробуем. Тут еще есть одно задание, но я не хочу... мне здесь нельзя летать. Я не хочу плодить сейчас задание. Давайте одно сделаем. Карта мира. Ага, но мы здесь были. Мы здесь были, и пауков я что-то тут не видела. This must be Arranshire. Oh. I'd best keep an eye out for spiders. Revelio. Woo! Ёбаный в рот! Извините. Confringo. Bombada. Accio. Sendo. Confringo.
more aggressive than I'd expected. Accio! Sendo! Confringo! Confringo! Bombada! Accio! Sendo! Капец, этого я не ожидала. Surely that's the last of them. Revelio. Понимаю прям. Это Мэри? Oh no, this must be Mary. Poor woman. Хэ, паучий яд на месте, как и договаривались, теперь ваша очередь. Да, скоро у меня в подвале вылупится новая. Оу. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Слушай, господи, нормально она. Revelio. Нормально она. Херни наделала. Мэри Портман. Блять, еще больше пауков. Ревелио. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Revelio. Side of Felwood, near the catacomb. Хорошо, давай встретимся. Так, игра, нечего нагнетать. Блять, что ж так громко? Хоть убей, вот, не понимаю. Sign. These spiders have gone somewhere. A ladder. I'm not sure I want to know where this leads. Best be ready for whatever I may find down there. Revelio. Hexax. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Bombada! Confringo! Revelio. Ну, конечно. Bombada! Confringo! Here. Sendo! Confringo! Bombada! Accio! Sendo! Блять, да что ж ты будешь делать? Confringo! Bombada! Ой, не то. There's a victory that... Confringo! That's one Hexac destroyed. I should get the rest. Revelio. Так, кладки мы сейчас уничтожим. Как-то вообще с пауками. Confringo! Bombada! Accio! Sendo! Revelio. I hate to think that they see me, but I don't see them. Да ладно, Ревелио их тоже видит. Так, кладка не тут.
Опять, что за музыка играет? Revelio. Прекрати. Confringo. This is definitely going to anger your parents. Bombarda. Accio. Sendo. Confringo. Bombarda. Accio. Sendo. Confringo. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon and where to return her, you know where. Accio. Sendo. Confringo. Обязательно встретимся на But I need to площади. destroy all of the exacts. Обязательно встретимся, Поппи, на площади. Ничего не читала. Старалась выживать. Confringo. Bombarda. Confringo. Revelio. Так, 8 из 12. Блять, а музыка... Да, блять, а музыка-то прям такая, как будто у меня нет арахнофобии, не должно быть. Revelio. Confringo. Here. Sendo. Bombarda. Так, один паук это не проблема. Комба хорошая, комба работает. Revelio. Confringo. Bombarda. Accio. Sendo. Confringo. Accio. Sendo. Confringo. Revelio. Где еще одна? А, вот она. Confringo. That's the last of the spider sacks. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков, и все это время оно было прямо у меня под носом, в буквальном смысле. Почему идея с подвалом не шла мне в голову раньше? Странно, что вообще никто до этого не додумался. Мои пауки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишением наступит конец, разве это I не чудо? suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Да. И ни к чему это не привело. К хорошему, я имею в виду. Блять, Confringo. Here. сука. Sendo. Bombarda. Eight. Revelio. Блять, я сейчас чуть не родила. I hope that's the last spider. Confringo. Here. Bombarda. Here. Sendo. Confringo. Revelio. Жалею ли я, что я... А, вот ты где. Что я скинула на эту ульту? Нет, не жалею. Revelio. Блять, это реально эта игра пытается заставить меня побороть арахнофобию. Мило, конечно. Это еще не все? Так, у меня складывается впечатление, что я зря протратила ульту. Ёб твою мать, а что так глубоко-то? Паук по прозвищу Ненасытный. Крутяк. Интересно, а Круцо на них работает?
Это точно. А вы заметили, насколько сильный был урон от того, что ну, мы трансфигурацией превратили в бочку, и из бочки уже эбануло по пауку? Видали? Вот это да. А он будет здесь или он уйдет? Блин, эти пауки реально мне будут в страшных снах сниться. Я реально боюсь их. Ладно, здесь мы все зачистили, все забрали. И, наверное, клыков-пауков самое большое количество в инвентаре. Вот я вот отвечаю. Вот это, больше, наверное, у меня нет ничего, чем это. Да. Паучки взяли и выбрались. Тун-ту-ду-дун, ту-ду-ду-дун, ту-ду-дун. Так, и... Господи, страшно-то как. И к чуваку надо вернуться в Хогсмит. Кстати, знаете чё? Знаете чё? Пошли сюда. Я разобралась в испытаниях Мерлина. Lumos. Угу. Всего-то надо было отвезти этих бедолаг. Блять, а можно вопрос? Lumos. Revelio. Lumos. А, вон. Угу. Lumos. Revelio. Так, вижу. I'll be off to the tavern after this. А ты тут один, что ли? Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Utriplicus totalis. Revelio. Что Hello, это? Amora. А что это? О, нюхли. Now, I'm only trying to help. Revelio. Ладно, иди. Я тебя спасла, а дальше уже. А дальше уже не важно. Lumos. Блин, эти штуки не хотят. Блин, чё за метель?
Revelio. А где эту штуку найти? Это я вижу. Так, ладно, по-любому в той стороне. Lumos. Блин, ну что за метель-то, а? Игра. Revelio. Вот это, что ли? Да, вот это. Нет, 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 стой, не улетай! Lumos. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Слава Merlin богу. himself would be proud. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Так. А знаешь, кстати, что еще, по-моему, помогло? Круциатус в борьбе Wingardium Leviosa. в борьбе с этими пауками. These Merlin trials won't get the best of me. Угу. Так. И где-то здесь была третья. Вот здесь. Пошли. А, здесь как раз тоже со светлячками. Разве это не прекрасно? Revelio. Lumos. Revelio. Так, там пауки, там вижу. И тут вижу. Это для этой. Lumos. А это для этой. So tricky after all. Прекрасно. Почему у меня испытание Мерлина не засчитывается дальше? По-моему, и было же 7, нет?
Ну или мне кажется. Так, здесь осталось то, что мне не нужно. Тэпаемся сюда. Еще в Хогсмите выполним задание. Если вы видели, там на выходе из города есть еще одно. Ну вот, да, вроде одно задание выполнили. Одно и один разговор. И на полчаса застряли. А еще надо с Себастьяном побазарить, потому что он там... Потому что Анне хуже. Привет, Сирона. Все, ваша подруга мертва. Мне очень жаль. Дайте денег. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. Она пала жертвой собственной жадности. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? Проблемы с If she деньгами. needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Even so, you'll want to prepare yourself. The place needs something of a clean-up. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. Полка с жуткими что-то там. Так, отлично. Так. Мы пойдем вот сюда. А ведь прикольно, да? Вот мы были в этом городе, все там облазили, все там сделали. А Херак повернулась, да? Приветики. Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Вряд ли. Зачем вы завели лунтеленка? A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Спасибо. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. Куда идти надо? Ого, что так далеко? Господи, там рядом еще одно задание. Так, у меня здесь есть недалеко... Кстати, этот лагерь браконьеров мы разве не разбивали, нет? Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Превратите анимага обратно Poachers. в человека. Garnuff was right then. I'd better be careful. Please don't mind dying to make me a few sickles. А если я не... О, угу. Someone there? Nope, никого нет. Revelio. Mr. Tellus.
come I always draw the short straw? I heard Centaur's quieter than you. Revelio. Как прикольно, что вы затупили. Все? Так, давай заберем все, что здесь есть. Угу. Revelio. Так, как вас выпустить? Alohomora. Кто из вас печенька? Now then, which one of you is Biscuit? Стоп. Leviosa. All right, Biscuit. Let's get you back to Garnoff, shall we? Угу. Так. Классный квест на самом деле. Да, простой, как 3 копейки. Ну, они же сейчас могли разбежаться, типа, туда-сюда, и все. Прикол. Мне понравилось. Да и по стелсу быстренько. По стелсу быстренько все зачистили, и вообще хорошо. Да все, не плачь. I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Спасибо. Мы в ужасе. Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. Не за что. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Все, у меня ее отняли, я надеюсь. Да, слава богу. У меня нюхлер есть. Кстати, давайте... I can't thank you enough. Ага. Давайте, знаете, что сделаем? Продадим ненужных мне зверей. Удалите что? Удаление прыщей. Окей. Поговорить с Поппи на площади. Да, давай сначала вот сюда и через Поппи. Нет. Это хорошо, что мы восстанавливаем веру в волшебников. Может быть, когда-нибудь они нам пригодятся. Так, ладно, давай проверим, где там с Поппи надо поговорить. Забытое яйцо. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. А может быть, что-то не так? What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight.
Как можно отследить полет дракона? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Хорошая работа. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Бля, прям сейчас... надо было продаться. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward Да enough. что ж We такое? should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Revelio. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ой, нос чешется, не могу. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Сейчас вернем ей. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. I wonder how many they brought to capture her. At least Смити, 10 ты где? Я usually. думал, ты присоединишься к Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге. Настоящая золотая жила — это акромантула. How charming. They keep in touch with each other. Прелестно, говорит, они переписывались. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Ну да. Так, здесь мне нужно будет репаро. I see the bridge Repair it. wasn't fantastic. Она нас не поджарит? I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably things love sheep. How lucky for us. Действительно. Все выглядит как место, в котором мы будем сражаться. She must have been starved to pick off a grubhorn. Or just raring for a fight. Как я могла пропустить сундук, да? Очаровательный плащ факультета. Revelio. What was that?
Что это значит? А. Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she's making me. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. Охрененный квест. I don't suppose she'd listen to reason. Как она тут оказалась? I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. А, нет! Чёрт, надо было все-таки в укрытии сидеться. Жаль. Классный квест, мне очень нравится. А ведь это побочный. О, бля, с самого начала, ты что, серьезно? Watch out! It's her domain. She'll make sure. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. Look, underneath her. She's leaving! Quickly! Brilliant. Так, и чё? Чё такое? Ага. Revelio. There's the здесь nest. сундуки We're наставил? almost there. Why is every bridge here broken? Ну, наверное... А, действительно, кстати, она же просто его сожгла. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Дай бог. Класс. Чуть не родили. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Ну, она пыталась, да. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back?
I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Запомнила. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. В смысле? В смысле, она нападет в другом... Что? Не понимаю ход ее мыслей. Я просто думала, что, может быть, она просто нас запомнила. How could I have been so blind? А что не так-то? Испытание выполнено. Завершите задание с взаимоотношениями побочное. Окей. Нет, надо было вот так сделать. 64%. Так, смотри-ка, мы выполнили побочки на 18. Осталось еще 32. Обосраться. А это на что задача? Шесть. Красиво. Вот это тоже красивая косынка. Угу. Нормально так идем, я вам скажу. Общий прогресс 55%. Таланты. Угу. Так. В тени времени. Награда Империо. Встретиться с Себастьяном в катакомбах. Ой, ни хрена себе. А шо так далеко? Кстати, здесь надо руководство забрать. Рам-та-там-та-та-ра-там-там-та-там-та-там-та-там-та-там. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Угу. Манекены для тренировок. Жители Фелдкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинания, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Шары! Уи! Будем лопать. I will make you pay. I won't. Ебой. Еще 15. You won't get away with that. Ой, ну это надо сделать. Here's a pleasant surprise. Ой, это опять эти? Опять светлячки? Revelio. А где я должна светлячков увидеть? Lumos. А, подожди. Confringo. Их надо просто разрушить. Revelio. Confringo. Ой, проси дерево. Hello? Hello? Such arrogance.
Let's get this over with. Ой, слышь, я тебе сейчас эту дубинку в жопень запихаю. Тебя твоим же Ranrock has fooled you all. Revelio. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Да. Good. Сейчас, подожди. Открою телепорт здесь. I've always said that travel broadens the mind. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. А что-нибудь еще было, да? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия, сила которой она обладает. Поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя I'll be выносить. interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Почему оттуда нельзя ничего выносить? Как бы, может быть, потому что что-то будет не так? I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Блядь, ну конечно, паук. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Revelio. Spiders aren't insects. Don't start. Accio. Opening all of these is tempting. Confringo. Accio. We're here for a reason. This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Я только что из деревни с пауками, так что это еще слабенько. Accio. Revelio. Большой жирный павука. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd.
Revelio. Sendo. Accio. Ай, мне было больно. Revelio. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я учту правила, но для меня это важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочкой из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намерена к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить Империус. Говорят, она хорошо работает против врагов. What did you find? Интересно. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of the arch. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Wingardium Leviosa. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Bombarda. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Пока не понимаю, The куда это. student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. У меня такое чувство, что... Не, нормально. That's a lot of bone rattle. Wingardium Leviosa. You've done it. Да. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Revelio. Nice. Подожди, там, мне кажется, есть вкусняшки. We've made it this far, but clearly we have more to do. О. Confringo. Bombarda. Revelio. I need to find a safe way across. Ну, это я понимаю. Я только, знаешь, что не понимаю? Ну, Reparo. чинить тут нечего. Угу. Lumos. Confringo.
Incendio. Lumos. Confringo. Accio. Так. Wingardium Leviosa. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Это плохо. Wingardium Leviosa. Это плохо, что у меня куча костей ушло знает куда. Не, нормально. Wingardium Leviosa. О, вот так вот. Rickety bone bridge complete. Ну, шаткий не шаткий, от вашу жопку выйдешь. Revelio. Разрушенная лестница. Accio. Ваши ячейки инвентаря заполнены. Ой, ну начинаем тогда что, избавляться от того, чего точно нам не надо. Раз, два, три. Это нам тоже не надо, но... Revelio. Before we trudge on further, I've just realized something. Что? The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Давай. Откуда ты его знаешь? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. А что нужно, чтобы научиться? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Ой, ну круциатус у меня получается замечательно. Да, давай. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Империю. Куда это There все we go. ставить?
Something troubling ahead. Be on your guard. Тихо, тихо, тихо. В смысле, сам что-то приближается. Давай вот это вот сюда, вот это вот сюда. А, пауки. Revelio. Incendio. Рябиновый отвар. Бляха-муха. Bombarda. Revelio. Так, там тоже большие пауки. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Confringo. Bombarda. Accio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Блять, как можно больше ячеек? Я не могу просто. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Так, и чё? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. Confringo. Bombarda. Confringo. Levio. Accio. Sendo. Confringo. Bombarda. Sendo. Confringo. Accio. Sendo. Confringo. Sendo. Confringo. Bombarda. Accio. Sendo. Confringo. Levio. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Видимо, не здесь. Accio. Да бляха-муха, что ж будешь делать? А, Confringo. Accio. Revelio. Accio. Confringo. Revelio. классные катакомбы на самом деле. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described.
I doubt anyone's been here in quite some time. Так, давай-ка еще, знаешь, что сделаем? Удалим вот эту вот зеленку. 60 монет, это классно, но деньги мне сейчас, в принципе, не нужны. А вот в каких-то вещах, которые могут быть... в каких-то вещах, которые могут быть... неизведанные, неизвестные, да? Может быть хоть какой-то потенциал для меня. Так, с отваром все хорошо. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Блять, что так до хрена? Так, я сейчас не поняла, почему меня как-то странно пролагнули заклятие. Ну ладно. Ну, я думаю, ее уже отсюда забрали. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Да, рано радуешься. Больше чем уверена, что ее уже здесь нет. В реликвии сокрытая огромная сила, которую нужно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира, но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока вы не узнаете больше. Опа-па. О боже. Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. А где ты возьмешь 3 We've жертвы? really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Лучше ее не трогать. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. А где ты I'm найдешь taking it. жертву? Let's get to Feldcroft. А где ты I найдешь must keep this relic жертвы? secret. Especially from my uncle. Revelio. Дебила кусок. Ой. Блядь. Минус. Is that ominous? Плохо дело. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not.
If you won't put it back, then I will. Я тоже Hold on, согласна. both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Убедите А можно How much убедить did you hear? Себастьяна? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way, come on. Как идти надо? Revelio. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is А that ты чё, it? ревнуешь? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has Fringo! Bombarda! Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Revelio! Confringo! I never wanted to keep all this from Ominous. He just didn't stand. And I didn't want to worry him all over again. We've read the world. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Confringo! Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Ой. Мне кажется, он делал накосячить с этой штукой. Вот что-то мне кажется... Нет, найти-то нашли, но... А где он возьмет реально эти темные жертвы на это? Он что? Кого он подставит? Оминуса, меня и дядю? Или 3 каких-нибудь первогодок? А? Кого? Что он сделает? Как он это сделает? Ой, блядь, не знаю. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Ну какой ценой? Ценой всего? О, все горит. Это пожар в деревне? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. По-моему, у тебя дома проблема. Тебе не кажется, братан? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Король Артур, на нас напали. You won't stop me. You can't stop us. Эх ты, сука. Why don't you come up here? No! I won't bet. It's like keep out the way! Keep out of
Careful! We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Oh, stop provoking them! Ого. Boy! What have you done? Спас сестру. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Блядь, What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Я просто считаю, что это было правильно, но просто не обязательно было делать типуку гоблину. А в чем разница? Просто его убить и заставить его через Империю себя убить? Вот в чем разница? Типа в честном бою? Ладно, хуй с тобой. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Нам нужно починить тут все. Reparo. Так, Revelio. кто-то там хрюкал. What was he thinking? Но он хотел помочь. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Угу. О, поговорите с Поппи, вызов браконьера на дом. Так внезапно исчезла после того, как мы вернулись с драконьим яйцом. Это очень не круто на самом деле. Вот прям очень не круто. Я вас сдам директору, который такой же придурок. Что-то мы тут еще наполучали. Вот это... Так, а это где-то было вот, да, вот тут в высокогорье. Хорошо. Мне в любом случае нужно... О, что у меня тут улучшилось?
Пауки? Да. 100 пауков. Достаточно passable, как по мне. Хорошо. Я возвращаюсь в выручай комнату. Для того, чтобы разобраться со своим инвентарем, а в перерыве между сериями еще схожу, продамся. Вот. Ну и все. На этом, в принципе, у меня на сегодня все. Спасибо огромное, что были со мной сегодня на побочных заданиях. Причем побочки были такие уж, да, поговорить с Себастьяном в крипте. Побочки-то были ни хрена такие непростые. Ладно, хорошо, давайте я тогда сделаю, знаете как, я идентифицирую себя как чайник. Ладно, и пойдем поговорим с Себастьяном, а там закончим. Спасибо, Дик. Во, смотри-ка. Даже получше, чем у меня. У меня, блин, все улучшенное. Так, все плохо, плохо, плохо. Ага, и он на 31 левел. Отлично. И тут шлепенция лучше, да? Шлепенция на цель под действием Империю наносит больше урона. Вот прикол Империю я не очень сильно поняла. Ну, а так, в принципе. Использовать. И сюда наложить невидимость. Одни маски, да? Можно шляпу улучшить и сразу платок улучшить. Да. Давай так и сделаем. Шляпу. Ага. Блин, у меня один рог. Нужно ли мне это делать? Что я не могу использовать? Вот это я не могу использовать. Так. Так. О, нужно лунтеленка погладить. Блин, реально нужно лунтеленка погладить. Пошли погладим. Так, все поели. Хорошо. Так, тебе что? Тебе ласки. Так, у тебя все. Собрать, собрать. Так, ну, перчатки... С перчатками все понятно. Это мы улучшаем. Боже, 3 счастливое число, спасибо. Перо Феникса. Да, у нас одно было. Вот это мы еще можем улучшить. Давай. Ну, за это как бы все равно начисляются, как бы, собственно, баллы, так что... Ну, и качается то, что нужно качаться, так что... Так, ничего брать не буду. Поговорить с Себастьяном в крипте. Чего? Непреодолимое расстояние. Темных искусств. Вот. Тип куда-то сюда. Тогда сейчас поговорим с ним. Блин. Ну вот еще Круцу я еще согласна. Вот Империю что-то я прикол не поняла. Ну, в катсцене
Империо классно смотрится, кто б спорил. А вот, ну, в плане, что ты как-то им повелеваешь, а на практике... Duncan owes his reputation to you. Acceptable. Acceptable? In transfiguration? No child of mine should receive less than outstanding. Чем ты там вообще занимаешься на уроках? You can be sure I will be full. You will. Ну, давай. Рассказывай. Did you speak with my uncle? I Да. wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. Это плохо, на самом He деле, что он also злится. said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Я не совсем тебя I'll поддерживаю, send you an hour братан. when I have news. Вот не совсем я тебя поддерживаю. Не хочу использовать эту штуку. Ну, честно, не хочу. Вот прям совсем не хочу. Сходить за ней, да. Полутаться, да. Получить левел-ап, да. Взять ее? Нет. Хорошо, все. На вот этом сегодня точно остановимся. С вами... А еще Себастьяну в ушах надо встретиться. Потому что он знает лог Гоблидук. Точно. Нет, Гоблидук знает Амид. Это надо у шахты. А зачем он ждет нас у шахты? Ладно, неважно, узнаем в следующей серии. С вами была WYCTRA. Удачи и до новых встреч. Пока-пока.